In this short video, we will learn about past perfect continuous tense negative sentence. আজকের ছোট্ট ভিডিওতে আমরা শিখব past perfect continuous tense এ negative sentence কিভাবে তৈরি করা হয়. This is Minhaj Alam from Arqam Success Guide Academy. Negative sentence in past perfect continuous tense. আমরা গত ভিডিওতে দেখেছি past perfect continuous tense এ subject had been এবং ভার্বের আইএনজি ব্যবহার হয়. নেগেটিভ তৈরি করতে গেলে জাস্ট had been এর মাঝে আমরা একটা নট ব্যবহার করব. had not been. আমরা স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে had not কে কম্প্রেস করব. had not কে কম্প্রেস করব. had plus not equal to hadn't. সাবজেক্ট এবং hadn't ব্যবহার হবে স্পোকেন ইংলিশের জন্য. তো ফর এক্সাম্পল, হি হ্যাড বিন প্লেইং, আমরা এটাকে বলবো হি হ্যাড নট বিন প্লেইং. তো হ্যাড নট বিন প্লেইং এটাই হবে hadn't been playing. He hadn't been playing. ঠিক এইভাবে I had been reading, I had not been reading, I hadn't been reading, I had not been reading. স্পোকেনের ক্ষেত্রে I hadn't been reading. এইভাবে প্রত্যেকটা সিঙ্গুলার এবং প্লুরালে এবং প্রত্যেকটা পার্সনে আমরা এটাকে এক্সারসাইজ করব. যেমন I hadn't been reading, you hadn't been reading, he or she hadn't been reading, he or she hadn't been reading. He, she hadn't been reading. Next আমরা we hadn't been reading, you plural form of you hadn't been reading, they hadn't been reading. এভাবে আমরা বিভিন্ন ফর্মে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সকে ব্যবহার করব. আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন.
নেক্সট ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কিভাবে তৈরি করা হয়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং। হ্যাপি লার্নিং। টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল ফর মোর অ্যান্ড কমপ্লিট tutorials.